Hello guys. So in this session we are going to discussing about enzymes, and the topics are properties of enzymes, classification of enzymes, enzyme kinetics and enzyme inhibitors. Enzymes. Enzymes are biological catalyst. So using this catalyst we can speed up our reactions. So there are about 40,000 different enzymes in human cells, each enzyme controlling different chemical reaction. They increases the rate of reactions by the factor between 10 is to 6 to 10 is to 12 times. And these chemical reactions takes place at normal temperatures. Also, enzymes can act as motors, membrane pumps, receptors, etc. Properties of enzymes. All enzymes are proteins, and enzymes are biological catalysts. They help to increases the speed of the reaction. Then, small amount of enzyme will change the large amount of chemical, and it can be affected by temperature, pH, pressure, etc. But they can also destroyed by overheat, excessive heat. Enzymes are specific. At one time, they can control only one reaction. For example, maltase, they act on maltose. Sucrase, they act on sucrose. I have already told you that enzymes are proteins and their function is determined by the complex structure. This is the complex structure, and the reaction takes place in small part, that is active site, and while the rest of the protein are scaffolding. And in this active site there will be amino acids, so they will attach to this substrate and hold in its position. This is how the reaction will takes places. I have already told you that enzymes are specific for one reaction. So when other molecules won't fit into active site, their shape will be wrong. So for each reaction we are using different enzymes. If we are using same enzymes means it will not fit into this substrate. So the reaction will not take places. Classification of enzymes. Enzymes is classified into 6 major classes, that is oxidoreductase, transferase, hydrolysis, lysis, isomerases, ligases. First one is oxidoreductase. Oxidoreductase എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസൈംസിനെ എന്താണ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ടു സബ്സ്ട്രാക്ട്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസും എസ് ഡാഷും എന്താണ്, രണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം, അതർ വൺ ഇസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം. വെൻ ദേ അണ്ടർഗോ റിയാക്ഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം ലൈക്ക് ദിസ്. എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫറേസ്. ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസൈംസ് എന്താണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ catalyze ചെയ്യുന്നു between the substrates. This is the example. That is S എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. G എന്ന് വെച്ചാൽ other molecules. When they are undergoing reactions, the group is transferred. So ഇവിടെയായിരുന്നു G ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ G ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. So there is a transfer of groups. Then hydrolysis. Hydrolysis എന്ന് വെച്ചാൽ enzymes will catalyze hydrolysis reaction. Substracts തമ്മിൽ എന്താണ്, hydrolysis reaction takes place ചെയ്യുന്നു by adding constituents of water. Then the bond will get splitted. For example, lipase.
Next is lysis. Lysis means enzymes will catalyze the removal of groups. Substracts groups in India remove ചെയ്യാം. And thus they will leave the double bonds also. This is lysis. An example is aldose. Next is isomerizes. Isomerizes എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് geometrical isomers, optical isomers, positional, these are all different types of isomers. So ഈ isomersനെ എന്ത് ചെയ്യുക, catalyze ചെയ്യുക by intramolecular rearrangement of atoms of groups. Example, phosphotriose isomerize. Next is ligases. Ligases നമുക്ക് synthesize എന്നും പറയാം. So ഇവിടെ enzymes ആണ് catalyze ചെയ്യുന്നു, that is linking together of two compounds and thereby utilizing the energy. And this is due to simultaneous breaking of pyrophosphate bond in ATP or other compound. Example is succinate thiokinase. Ligases എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലിങ്കിങ് ടുഗദർ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട്. അത് ATPയിലെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിലെയും ആകാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻസൈം കൈനറ്റിക്സ്. Enzyme kinetics means this is enzyme and this is substrate. When they undergo reaction, K1, K2, K3 എന്ന് വെച്ചാൽ the velocity constants ആണ്. So they results in ES. Then again when they react with a constant, we will get E plus P. P ആണ് നമ്മുടെ product. And here we are dealing with Michaelis-Menten constant. It's very important topic in this chapter. So Km means Michaelis-Menten constant. That is given by the formula, that is Km is equal to K2 plus K3 divided by K1. And when this reaction undergoes suitable algebraic manipulation, we will get like this. That is V is equal to V max S divided by Km plus S. V എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷേർഡ് വെലോസിറ്റി ആണ്. V max means maximum velocity. S means substrate concentration. Km means Michaelis-Menten constant. So this is the graph for Michaelis-Menten plot. V max means maximum velocity. ഇത് means half velocity എത്തിയ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. സോ വെലോസിറ്റിയും സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനുമാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ്, എ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എ പാർട്ടിൽ എന്താണ്, ദേ ആർ ഗോയിങ് സ്ട്രെയിറ്റ്, ദറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ. സോ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താണ്, മിനിമത്തിലാണുള്ളത്. കുറച്ച് വെലോസിറ്റി മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫ് എന്താണ്, ഒരു കർവ് ഷേപ്ഡായി മാറുന്നു. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ, വെൻ യു ആർ മൂവിങ് അപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്താണ്, കൂടി കൂടി വരികയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ സിയിലെത്തുന്ന സമയം ദറ്റ് ഇസ് പ്ലാറ്റ്യൂ, almost unchanged position. So the velocity will be maximum. ഇതാണ് effect of substrate concentration on enzyme. Next is Lineweaver-Burke double reciprocal plot. ഇതും enzyme kineticsൽ വരുന്ന പ്ലോട്ട് ആണ്. സോ Km എന്താണ്, ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ പ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Here we are taking the reciprocals from the equation 1. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു straight line കിട്ടുന്നു. So equation 1 means this is the equation 1. So we are starting with this equation, that is V max S divided by Km plus S. We are taking the reciprocal. So 1 by V0 is equal to, ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്, that is Km plus S divided by V max S. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി 1 by V max, അതേപോലെ Km by V max. ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നു. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം രണ്ട് എസ്, മേലെയും എസ് ഉണ്ട് താഴെയും എസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. ആൻഡ് വി ആർ മോഡിഫൈങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഗെറ്റ് Km divided by V max S, അതേപോലെ തന്നെ 1, we have already got cancelled, so 1 divided by V max. Then we will get 1 by V0 equal to Km by V max. Again we are modifying this, so 1 by S plus 1 by V max.
സോ ഈ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിലാണ്. സോ ഇതാണ് എന്ത് y, ആൻഡ് എ മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ, ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എസ് ആണ്, 1/s ആണ് എക്സ്. ദെൻ ബി മീൻസ് 1/v max. So ഈ all ideas വെച്ചിട്ട് we are plotting the graph. So this is the graph. We will get straight line and our slope is km divided by v max. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കാം. എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ. Then enzyme inhibitors. Enzyme inhibitors means it is the ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഒരു എൻസൈമുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഹിബിറ്റർ, they can stop the substrate from entering the enzyme's active site or hinder the enzyme from catalyzing its reaction. So there are two types. There is reversible inhibitors and irreversible inhibitors. Reversible വരുന്നതാണ് competitive inhibitor, non-competitive inhibitor, uncompetitive inhibitor. And irreversible വരുന്നത് substrate analogues, affinity labels, suicidal inhibitors. Just name മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ പഠിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്താണ് എൻസൈമിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് എന്താണ് എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കയറാൻ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ അവരെന്ത് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, ആ എൻസൈമിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യും ഫ്രം കാറ്റലൈസിങ് ഇറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ. സോ റെസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് we can discuss in next classes, and that's for today. Thank you.